Albania has long been a model of interfaith harmony in the Balkans. In this climate, the Bektashi order, a mystical Sufi tradition founded in 13th century Turkey, found a welcoming home. Emphasizing spiritual freedom and inner reflection over rigid rituals, it thrived in Albania's culture of religious tolerance. Bektashism flourished in Albania, becoming the country's fourth faith, alongside Sunni Islam, Christian Orthodoxy, and Catholicism. In this program, we will be diving into the history of the Bektashi, how they arrived in Albania, and how the smallest of Albania's religious community contributed greatly to the nation's independence in 1912. I'm in the Central Park of Tirana. It's wrapped around an artificial lake, and it's a beautiful place to come and start the day. Seeing all the people out relaxing, having their coffee, the elderly playing dominoes. But I've come here because of this monument. It's in a central, predominant place on a hill. And it's given such importance because of these three men, three national heroes, the Fasher brothers, Abdul, Naim, and Sami. These men did not fight with guns and bullets. They fought with words, which were powerful. They were not only bound by their name and their blood, but they were bound by their Bektashi faith, which guided their hands when they wrote that literature, that poetry, those political speeches that reverberated with the national character of the Albanians and united them in a common goal: independence and the creation of the state of Albania. We're going to explore this Bektashi faith on this trip. See some wonderful landscape, some beautiful rivers, mountains, and their worship places that are hidden high up in the hills and in very remote locations. So, a good place to start is at the headquarters of this religion, which is here in Tirana, the Kryeja Gjykata, and it's very close. Let's go check it out. There are beliefs that Bektashism arrived in Albania before the Ottoman conquest. Its early missionaries became entwined with Christian saints like Saint Spiridon, known to the Bektashis as Seri Saltik. This blending of Christian and Muslim traditions enabled Bektashis and Christians to worship side by side. Visitors are welcomed to explore the Kryeja Gjykata's richly decorated prayer halls, peaceful gardens, and a museum which offers insights into the Bektashis' religious diversity and mystical heritage. Like many faiths around the world, 3 is an important number to the Bektashi. In Christianity, there is the Father, the Son, and the Holy Ghost. To the Bektashi, there is Zoti, God, Muhammad, the Prophet, and their most important Imam, Ali. This Holy Trinity made it easier for the Balkan Christians to understand Bektashism, and paving the way for Sunni Islamic teachings when the Ottoman Empire expanded. As the Turks slowly migrated from the east down through Persia, Iran, and into what is today Turkey, they absorbed the different beliefs and religions that they passed. And it was in the 13th century that this man, Haji Bektash,
Veliu, incorporated them all into what is today Bektashism. Later, in the 15th century, it was formalized as the religion that we know today. There's such an increase in Bektashism. And this Kërkon, with its museum, is a great place for people to further understand this mystical religion. It's a wonderful modern museum with so many great exhibits, which I'm sure are going to help us further understand Bektashi. The Bektashi order gained substantial influence in the Ottoman Empire through its close alliance with the Janissaries, the elite imperial guard. Composed largely of Christian boys taken hostage through the shume system and forcibly converting them to Islam. The inclusive and syncretic nature of Bektashism made it easier for these converts to reconcile aspects of their earlier Christian faith with their new Islamic identity. And formal ties were established between the two around 1591, when Bektashi dervishes became the spiritual guides within the Janissary corps, akin to an army chaplain. The empire conquered new lands, and as a result, the Bektashi order spread across the Balkans. Early Bektashi dervishes in the Balkans played a greater role than just religious leadership. Their teches were the centre of social activity and support, providing food for the poor and spreading compassion and tolerance rooted in their divine principles. In the Kërkon and every teche, there are these small, round, domed buildings. They're called turbes, and they're mausoleums to the babas who lived at the teche. They're also the place where the Bektashi pray. The turbes at the Kërkon are probably more richly decorated than any others in Albania, and it's where some of the most important and famous babas lie. Every baba's life obviously has a story, and every story has a different lesson. For me, Baba Hilmi's life has a story that changes every time I read it. At the beginning of communism, Baba Hilmi refused to bend to the will of the communists. Another Baba and a dervish pressured him to make these changes that he thought were inappropriate. This continued for some time, and Baba Hilmi, rather than making these changes, decided to put an end to it and not burden Bektashism. He killed the other two Babas and immediately turned the gun upon himself. The headwear of the Bektashi Babas is divided into 12 segments, representing the 12 important imams within Bektashism.
bektashis, with 1 foot in Sufi and 1 foot in Sunni, and also the principles of Christianity, Judaism, and other faiths, allow them to create a bridge between these different religions and keep dialogue open and peace in Albania. To explore Bektashi beliefs today, I have the pleasure of speaking with the order's current spiritual leader, Baba Mondi. Baba Mondi, mirë dita. Mirë dita, mirë serdhe. Unë dua 6 pyetje për ti. S'ka problem? No, nuk ka problem. Faleminderit shumë, Rosh. Unë flas shqip. Po mirë. Pak keq. Shumë keq. Po mirë, s'ka problem. Ja ku kemi vajzën këtu, s'kemi. Po, faleminderit. Çfarë është bektashi? Bektashizmi është udhë mistike e fesë islame. Siç dihet, feja islame ka 2 ndarje, Sunni dhe Shia. Po. Sunnit respektojnë shtetin, profetin Muhammed, Ebu Bekrin, Ymerin dhe Osmanin. Më kuptoj. Kanë 4 shkolla, Shafi, Hambeli, Maliki. Respektojnë Kuranin dhe hadithet e. Po. Të gjitha tarikatet, Kadri, Rufari, Tajani, Nakshibendi, Mevlevi e të tjerë, janë tarikate sunite. Shiat respektojnë familje profetike. Po. Kuranin, hadithet e profetit. Po. Edhe këtu kanë 2 ndarje, imamie dhe zejdije. Ne quhemi alevit të shias, deka e 12 imamve, pra ne quhet imamie. Edhe tarikate të dekës shias imamie janë 4. Bektashit, Kalanderit, Nimetullit dhe Xhelalin. Po. Ne bëjmë pjesë në dekën shia. Ne quhemi alevit të shias, deka e 12 imamve. Bektashizmi, duke qenë një udhë mistike e fesë islame, respekton të 5 detyrat domosdoshme që ka një musliman. Të besosh Zotin dhe profetin Muhammed si dërguar, të respektosh faljen, agjërimin, zeqatin dhe të vesh qabe. Këto 5 detyra mbështeten në 4 shtylla, që është sheriat, do të thotë ligj, tarikat, udhë mistike me zbatu këto ligje, marifet, dituri, dhe hakikat e vërtet. Bektashizmi në Shqipëri ka ardhur në vitet 1330 me Sari Salltiku. Skënderbeu për shembull është bektashi. Ai bashkoi prindërit shqiptar për të mbrojtur Shqipërinë për të na ordhi turqe. Edhe i doli zot. Po kështu, edhe më mbrapa rilinja kombëtare. Në Qerbela na infrashi thon, kur Zoti bëri mrekullin, krijoi njerin. Kush ka dash njerin, ka dash Perëndin. Pra bektashit e kanë drejtuar. Pavarësin, pra bektashit e kanë bërë. Pra gjithmonë, edhe në një vit 1914, kur andatët grek dogjën vetëm teqet bektashjane bashkë me Haxhi Qamilin, që përfaqësonte perandorinë osmane. Pra çdo teqe është djegur, asnjë kishë, asnjë xhami. Po populli, duke parë tolerancën, duke parë atë fen islame të dritës, jo të luftës, e ka përkrahur. Gjon Pali II thotë, po mos ishin bektashit, nuk do kishte Shqipëri. Ne kemi një mrekulli tjetër shqiptar, që martohen midis besime, pa pasur problem për besimin e tjetër, që se ka asnjë kom tjetër. Plus atë pritje që të bën shqiptari nuk ta bën asnjë kom. Të hap derën, të respekton, të bën. Atë dashuri që të kemi ne për mikun, për të huajin. Se ka njeri, këti e ke provuar në Shqipëri apo jo? Vete e ke provuar. Prandaj që
Shqiptarët këtë e kanë ruajtur dhe do ta ruajnë dashurinë për njeriu. Po. Bektashit respektojnë të gjithë njerëzit, pa dallim feje, krahine, ideje, ngjyre, race, politike. I kanë vlezër dhe motër. Respektojnë edhe mashkullin edhe femrën, i kanë barabartë, falen i faltore. E respektojnë gruan si gjë që është pjesë e qelizës të familjes. Shumë mirë. E shkollojmë gruan, nuk e mbulojmë, për arsye se gruan e mbulojmë perçja e turpit, jo me rroba që vesh. Po. Pra, duke respektuar atë duke shkolluar atë, nxjerrim brezat shëndosh për njerëzimin. Gjithashtu, teqet janë 24 orë të hapura, nuk mbyllen. Shive pikturën atje. Po. This picture? Po, me Ai Luani, po, gjapri, dy gjapri me Ai dorë. që ka zbutur Luani me dy gjarpri, Po. është i tarikatit Rufai. Ka vajtur te Haxhi Bektashi për të shiç apo bëj unë, për të mburrur. Këtu është shkëmbi me pemët. Ka shkput gurin. Me gurin? Gurin ka fluturuar. Ai ka ardhur me këtë Luan, ky ka fluturuar me gur, mbi gur. Ai tha, kush bën gjërat pa shpirt të fluturojnë, se gjërat me shpirt edhe mund t'i zbusësh. Nuk ka madhështi në fe. Fe nuk ka madhështi. Jo unë jam, s'ka unë, Zoti është. Ne jemi shërbëtor, nuk jemi Zot. Po. Edhe ai i tregoi atij që nuk ka madhështi në fe. Zot të gjithë, Zot është gjithmonë. Zoti është gjithmonë, por neve nuk jemi Zot. Ne jemi shërbëtor dhe lutës. Mos u mbaj se je, mos u mbaj se ke. Asgjë s'je, vesh një grush dhe. Kur në pyesin ne fakirët, ku e si do shifet Zoti, ne i themi e i valla, mu në pikë të një lotë. Ai Zot që në një qast me miliarda botathur, atë robi e gjen brenda dhe një kokër grur. Ky është Kajkusës sultani. Sultani? Kajkusës. Është në Kairot e Egjiptit ka të qenë. Këto kafshët i shikon ti? Po, janë veset e njeriut. Ku ai që i heq këto vese bëhet njeri i përsosur. Faleminderit shumë. Prit. Hapi. Bravo. Rovsh. Faleminderit.